Hello, welcome to my channel. Kwa siku ya leo nataka niongelee masuala ambayo yanaendelea katika jamii yetu. Kuna minong'ono mingi, kuna misemo mingi, watu wanaongea kwamba weusi wa hapa Marekani wanawachukia sana weusi wa kutoka katika bara la Afrika. Kwa hiyo siku ya leo na mahojiano kidogo na mzawa wa hapa atuambie jinsi anavyojihisi yeye anapowaona watu weusi wa kutoka katika bara la Afrika, na hizi habari zinazovuma sana kwamba weusi wa hapa wanawachukia weusi wa kutoka bara la Afrika, yeye amewahi kuzisikia, na kama amewahi kuzisikia ana upande wake anaonaje? I just want to hear on your sides about the things that is going on. It's like African America. Most of people they say most of the Africans they say African America. They hate. They don't like Africans. They don't like Africans. Most of Africans they say that. So have you ever heard these things, or you have anything you can say about it? I've heard those things before and whatnot, but when it comes to me, that's not the case. But I have heard those things before, but you have to remember the history. You have to remember what America shows Africa to be, and so forth. So if you're looking at the education system and history and so forth, when you're talking about African Americans, a lot of African Americans just think their history, or are told their history, is just slavery and struggle and so forth. And a lot of the times, I know back in the 90s, whenever they showed me anything about Africa, all they showed me was famine, they showed me war, and all they showed me was those feed a child commercials. So we were always taught, or maybe that was just ingrained in us, that Africa was supposed to be lesser via media. However, as a child, my parents are immigrants as well, so pretty much I lived in an area where it was mainly people from Nigeria, Ghana, Jamaica, and some of the other West Indian countries living together. So it wasn't like we looked down at anybody from Africa, because we went to school with people who were from Nigeria and Ghana. Right. So when I went to two of my first schools were owned and ran by Black people. The first one, it was African Americans who were around during Dr. King. They marched Dr. King's civil rights movement. They marched with Dr. King. They got hosed down and everything, so it was a different environment. And then I also went to a school that was ran and owned by Nigerians. And so it was a lot of Jamaicans, Nigerians, Ghanaians that went to that school. So it wasn't much of a time to be like, oh, you're this, you're that, or thinking that Africans were below, because they were above us at the school that we went to anyway. But I think a lot of the times with the experiences people have had, it's because they always it's based on what people have been taught. And you got to talk about you have to think about the different regions people have gone to and so forth. Thank you. My question, another question is have you ever been in Africa, or do you have any African friends? I'll just do this for the video. So yes, I've been to Africa a couple of times. I've always liked the countries where I could go and everybody looks like me and I could just blend in and go about my business and so forth. Many times that I've been to Africa, there's been places that remind me of Jamaica, and there's also places that remind me of New York City and so forth. So sometimes it just feels like I'm back home and so forth, and it's chill mode for me. But I have African friends. I always have had friends from Africa, because I went to school ran by Nigerians. All right. And obviously you. Husband. Yeah. I would like to ask you one question. It's whenever you have different people from from the continents coming to America, they must have something that's good and a bad. Can you tell Can you tell us what's the bad things that you experience from Africans
Have you ever experienced anything bad from Africans? But you keep, it's like you're, the whole Like entire, I'm generalizing, but oh, of course now it's like in general, whatever you have. experiences are the same that I've experienced with people from where my parents are from and whatnot, landlords and whatnot. But that happens with every color, irregardless. To be honest, like when it comes to being a landlord, people just want the money. They want to charge exorbitant prices for busted up houses and so forth. But that's not just privy to one group of people. That in America, that's everybody. Everybody will do that to you. That's why I always say home ownership is the best versus renting from somebody. Thank you. Da. Nafikiri yeye kaongea maisha yake alivyokuwa, neighborhood yake, yani majirani wengi walikuwa ni watu wa weusi wa kutoka Afrika Magharibi. Hata shule yenyewe aliyosoma amesoma ni shule ya wa Nigeria, ndio shule ambayo yeye mwenyewe kasoma. Lakini pili, kasema ni elimu, mfumo mzima wa elimu wa hapa ni kwamba unafundisha mafundisho yao kwamba weusi bara la Afrika ni watu ambao wapo chini sana, mawazo yao ni ya chini, hawana maendeleo, wako ovyo, ni sehemu ya njaa. Kwa hiyo hayo mafundisho yanawafanya watu wa hapa wakimwona mweusi wanamwona kwamba ni mtu wa chini. Kwa hiyo kuna mafundisho pia yako hapo. Alafu kitu kingine ambacho mimi nataka niweke sawa. Unajua mtazamo wa watu sio katika bara la Amerika tu, hata kwetu huko Afrika tuna matatizo hayo hayo ya kubaguana. Unajua mimi mwenyewe nilipokuwa nimetoka Mbeya nikaja Dar es Salaam, nilikuwa na lafuzi, nilikuwa naongea Kiswahili na changanya na Kinyakyusa. Kwa hiyo pale marafiki zangu ambao niliwakuta pale Dar es Salaam walikuwa wananitania sana, ambao mimi mwenyewe nilikuwa sijisikia amani. Kwa hiyo nilikuwa nataniwa, nilikuwa nakebehewa kwa sababu ya lugha nilivyokuwa naiongea. Sasa hivyo inavyokuja, unapokuja nchi za wengine, ukiongea wanajua lafuzi yako, wanajua huyu ni mtu wa kuja. Kwa hiyo lazima utakutana na misukosuko kama hiyo, lakini sio kwamba ni chuki kama ambavyo wewe unaichukulia chuki kama chuki, kwamba wanaweza kakuua kwa sababu wewe ni mweusi, wanaweza kakuua kwa sababu wewe sio mzao hapa. No, haiwezekani na haiko hivyo. Mimi mwenyewe mambo niliyokuwa napitia ni mabaya sana. Teso niliyofanywa na weusi wenzangu ni mabaya, hayana mfano, na sijawahi kufanywa na mtu yoyote. Kwa hiyo siwezi kwanza kusema kwamba nyumbani sisi ni watu wazuri sana, wakati mimi nimeteswa sana na watu wa nyumbani, alafu nikaja nikawalaumu hawa ambapo mimi nipo. Ila tu labda tukose shukrani. You have anything you can add on this? I think another thing that people need to take into consideration. I keep talking about the history, and a lot of people don't know. But I think when it comes to friendships and everything and sharing cultures, a lot of us find out that our cultures are literally the same. Like I remember when I first met Rogers and everything like that, and we went to parties for his community and so forth. Right. When it was time to eat the food was the same stuff that I've been eating all my entire life and whatnot. And then along when we're talking about history, especially when you're finding out how things are similar and so forth, a lot of those times you don't just learn that in school. A lot of times you have to go digging for it yourself. Right. Mm-hmm. Like I know there's people who go in and take African American studies in college. I remember one time I took a class that was talking, it was an African studies class and in college, and that was when I started noticing that there's so many things that are the same. I remember I had to read a book in Pidgin, and I was just like, why does it sound like patois? And so forth. So I'm always gonna say this, I know people are gonna add on to the narrative that African Americans hate people from Africa and whatnot, but at the end of the day, I'm always gonna say those that you meet that are spitting that hateful rhetoric, it's because they don't know their culture, they don't know their history, they've been taught to dissociate from Africa, and that's why a lot of the times you might hear about or even learn about that hate. And on top of that, sometimes you have people who mad insecure. There's a lot of people who insecure. They wanna make it seem they're as white as possible or as light as possible or be as desirable as possible. And a lot of the times when we talk about being desirable,
being desirable pretty much in every country. That means being lighter, having a looser hair texture, or looking the quote unquote exotic. So a lot of people, even when they're here, they'll be like, hey, I'm mixed with this, to explain why they're lighter, or they'll say, hey, I'm mixed with this, to explain their hair type or whatever, or they're trying their best to look or succumb to a different aesthetic that we're told people like more. Because you could even talk about Trina, you could talk about Lil' Kim saying certain things where they were like literally dissociating themselves from being like straight up just black, and that's because of what's desired, especially here in the States. And you could say that in all other countries, because every country you go to, there's bleaching cream and whatnot, and the people who are desired the most or even get like the better positions are of a lighter color. So I also want you to put those things into consideration when y'all think about this as well. But again, my dialogue might not be the best, and it's because of the community I was raised in and where I went to school. Yeah, alichokiongea hapa nafikiri wengi wetu tumesikia. Unajua yeye mwenyewe kwanza mwanzo mpaka sasa hivi yeye mwenyewe anapenda sana hata vyakula na tamaduni za Kiafrika. Kwa hiyo tamaduni zetu sisi licha ya kulikuwa na kutenganishwa na utumwa wote huo, zinaendana, zinafanana mpaka vyakula. Mambo yote tunayoyafanya sisi na yao wanayoyafanya weusi hapa yanaendana, ni vile vile. Umeona? Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo vinafanyika huko na hapa vinafanyika. Kwa mfano kupenda mtu kwa sababu ya rangi, watu kujichubua ngozi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo yani hapa unapokuja kaa ukijua kwamba kupendwa mtu mweupe na kuchukiwa mweusi ni vitu ambavyo vipo mahala popote. Kwa hiyo ukija nchi hii unaweza kuchukiwa kwa sababu labda ukapokewa vibaya kwa sababu ni mweusi, na weusi wakakuchukia kwa sababu hata Bongo kule ukiwa mweusi unachukiwa kwa sababu wewe ni mweusi. Ukiwa mweupe watu wote watakupokea kwa mikono miwili na kukushangilia. Na hapa iko hivyo hivyo. Mambo nayo yapitia mimi kwa rangi yangu ni tofauti na mwingine ambaye atakuwa mlangilangi, watu wa kutoka huko Kondoa, si Dodoma huko. Wale walangilangi wale wakija hapa mapito yake yatakuwa tofauti na mtu ambaye ana rangi nyeusi kama mimi. Kwa hiyo rangi nayo inachangia sana katika nchi za watu. Kwa hiyo ni hicho tu ambacho mimi nilitaka kusema. Labda nimuulize, do you have anything you can tell you can talk about Africa and the African people in general? Not finishing. I'll just talk about the countries I went to. Ghana was popping. Right. And you know what? I'm always going to say it reminded me of Jamaica. South Africa was popping as well. Like when I went to Joburg, I felt like there was parts that reminded me of Harlem, the Bronx, and also Wall Street over here. You know, whenever I go to countries, I always just try my best to find out what's similar to what I am and see where I could fit in and just chill out. But when I go there, when I go to you know, certain countries, no matter what, people always tell me I look nice. Like for me, people always tell me I'm big. When I go over there, people are like, oh my God, you look athletic. They're like, oh, I need to go to the gym and get legs like you. And I'll be like, oh, you know, it's different. It's very, very different. And it's nice to blend in and whatnot. So those are typically my experiences. But I could talk about my reason for going to Ghana. It wasn't, well, when I went as a part of some educational group trip or whatnot, and we were supposed to teach other teachers. And when I went, I was just like, how can I teach other teachers how to be a teacher? This is my second year teaching and whatnot. So I was just like, I'm not going to have much. I was like, I'm going to learn from the teachers that I'm dealing with. And when I went over there, I noticed that the group wanted us to do the Western way of teaching and whatnot, and I totally disagreed with it because, well, there's good things about Western way of teaching, and there's also bad things. But I was just sitting back and we would go in there, and it was we were supposed to look down at what these kids can do, and I was just like, I'm over here in America, and most of the kids that I teach only speak one language, and they're having problems when it comes to comprehension, versus you have me over here where these students speak 3 or more languages,
and I'm just sitting back and I'm floored because I'm just like, that's so dope. You're trilingual and whatnot, and like you're efficient in like all of these languages. So like when I went there, I didn't like that I was a part of like an educational group who was acting like these teachers didn't have, or they weren't teaching much or whatnot, because a lot of them were doing a pretty good job in my opinion. And I personally don't like teaching other teachers anyway, because at the end of the day there's still a lot of things that I need to learn. So I don't like those situations. Kitu kingine ambacho mimi nataka kumalizia hapo ni kwamba mitazamo mibovu, mitazamo mibaya siku zote inaangamiza taifa. Unapoingia nchi za watu, unapokutana na watu, ukaingia moja kwa moja kwa kile kibaya ulichofundishwa kuhusu wao, basi wewe psychological utakuwa umeathirika, na utakachokutana nacho nitakuwa ni kibaya, kwa sababu wewe tayari akili zako na fikra zako zinakuonyesha kwamba hawa watu hawanakuchukia. Sasa unajua, binadamu kama binadamu tuna uwezo wa kuhisi. Sio lazima niongee lugha yako nikakujua kwamba wewe umeniheshimu ama una madharau. Kwa hiyo mimi na uwezo wa kukutambua wewe bila hata kuongea lugha yako. Binadamu yoyote yuko hivyo. Anaweza akakusoma mwili wako akakuelewa kwamba wewe una chuki au mpendi, yani una fulana huyo mtu, yani moyo wako tu na mwili wenyewe unaongea. Kwa hiyo siku zote funguka ndani ya moyo wako. Swala la kusema kwamba watu fulani wanakuchukia wakati hata huko nako kaa kuna chuki pia. Hata sisi wenyewe kuna watu, sio kwamba wote, wapo watu wajinga. Dunia yoyote ile, nchi yoyote ile, kuna wazuri na wabaya. Unapofika sehemu utakutana na wabaya, tegemea hilo, na wazuri pia watakuwepo, wazuri kuliko hata huko ulikotokea. Na vichaa wapo pia. Na mara nyingi ukweli kaa ukijua, ubaya una nguvu kuliko uzuri. Kwa hiyo kama kuna weusi wawili wa Amerika wakafanya baya dhidi ya mweusi mmoja wa Afrika, itasambaa zaidi na kusahau kwamba African America, Oprah Winfrey kajenga shule Afrika Kusini kwa ajili ya kusaidia watoto wa kike wa Kiafrika Kusini. Tukasahau kwamba Oprah Winfrey kajenga shule Nigeria kuwasaidia wa Nigeria. Tukasahau TD Jock Bishop amefungua visima vya maji vingi sana Kenya. Kuna misaada mingi sana ambayo African America wapo wanaisaidia bara la Afrika. Beyonce, Jay-Z walikuja kusaidia Tanzania pale, wakashuka wakatusaidia. Kwa hiyo kuna weusi wengi sana wanafanya mazuri, ambayo hayo mazuri sitaki yafunikwe na wabaya wachache. Tunasahau kwamba Jay-Z na Beyonce walikuja pale kufanya ufunguzi wa mahospitali, wamesaidia pale Tanzania. Tunaanza kukomalia watu washenzi wachache ambao wamekataa, kwa sababu Mayweather alisema hawezi kusaidia bara la Afrika. Umesahau Michael Jackson alivyoisaidia Ethiopia wakati Ethiopia ina njaa, kwani Ethiopia iko katika bara gani? Na mbona tumuongelee Michael Jackson alivyotoa misaada kwa kipindi cha We Are The World, akaimba mpaka nyimbo kwa ajili ya kusaidia Afrika. Ni mmoja mjinga ambayo yupo, na Tanzania tuna wajinga wengi ambao wapo. Kwa nini tuwahukumu wote kwa mjinga mmoja? I think at the end of the day, like, more people's attitudes are changing towards Africa, and that's mainly because of tourism and Instagram. Pretty much with social media, that has been able to change the narrative of the way people look at a lot of different countries, and how people look at people who look different from them. So, like, I'm just hoping, no matter what, that this narrative that African Americans hate Africans can actually be proven wrong. And I want more people, especially who are from here, to learn more about their history and so forth. And I pray that I'll be able to teach that to them through science in some way or the other, or just get people to stop being ignorant to what they don't know about. That takes a lot of time. Watu wote waliokuja hapa Amerika, matunda ya kuingia hapa Marekani na kufaidi unachokifaidi, kumbuka kwamba ni Wamarekani weusi wanakufa wakikupigania wewe. Wamempigania Mchina, wamempigania Mexico, na mtu yoyote anayekuja hapa. Civil rights walioanzisha ni weusi. Akina Martin Luther wamekula risasi kwa ajili ya kutupatia sisi nafasi ambazo tuko nazo sasa hivi. Kwa hiyo wewe kama ni Mwafrika umekuja hapa na unaendesha mdomo kwamba weusi wa Amerika wanakuchukia, na ukasahau matunda ambayo unayavuna kwa kutokana na wao kuumia, kupigwa risasi na kufa. Kwa hiyo kuna mambo mengi mazuri sana ambayo unaweza tukashukuru na tukasahau hayo machache mabaya. Mengi sana.
Uhuru wa kusafiri tulionao hapa ni kwa sababu hao weusi wanakufa, ni kwa sababu hao weusi wanakupigania, na mapigano haya wanayoyapigania tunaofaidika ni wengi. Tuwe na huruma, tuwaombee. Mungu akubariki. Asante sana, bye.